Good morning, students. Am I audible? Yes, roll number 1, Amruta. Am I audible? Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. We will wait for 2-3 minutes as only 4 participants had joined. And then we will start. Okay. So now almost 12 students are there. So we can start with our lecture. This is practical slot, but I will be taking theory lecture for 1 hour. And then we will see the second practical. First practical we have finished. That is drawing the different shapes.
So today we will see the DDA line drawing algorithm, that execution part of it, and the program in detail. But that we will see at 12 o'clock. So 1 hour I will be using it for theory lecture, and for half an hour we will see the practical and its output. Okay, so let us start with the lecture. Today, as I am at home, I will not be able to start my video because it is not permitting me. The bandwidth is low. So video will not be on for today. Okay. Are you able to see the slides now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, thank you. So in the previous lecture, we have seen the Brazenham's line drawing algorithm. So in Brazenham's line drawing algorithm, according to the actually the line is divided into three categories. The line which is towards your horizontal axis, where x is incrementing faster than y, or the line which is inclined on y axis, where y is increasing faster than that of x, and a 45-degree line where x and y both are incrementing simultaneously. So we have seen the line in case of DDA algorithm. The drawback was the floating point arithmetic. So that was overcome by using the Brazenham's line drawing algorithm. In that, only the multiplication, addition, and subtraction, these operations are considered. As division is not there, the float point is not in existence. Similarly, it is giving you the more accurate line than that of DDA line drawing algorithm. So we have seen that either x is incremented or y is in case of horizontal line, which is the line towards x-axis, x is incrementing constantly, but whether to increment y or not, it is based on one factor, which we are calling it as a pk, right? So that was the factor which is responsible to check whether your y is incrementing or y is kept constant. So that was the Brazenham's line drawing algorithm. And then we have started with the Brazenham's circle generation algorithm, where we have seen the circle has a property of 8-point symmetry. 8-point symmetry. So we have seen what is the meaning of 8-point symmetry in the previous lecture. So once I have 1 point on the periphery, I can get 8 different points on periphery by performing the successive reflections. Reflection along x-axis, reflection along y, reflection along y equal to x, and y equal to minus x. So if I get only 1 point here, x comma y, if I am having only 1 point x comma y, I can generate the points which are shown on this periphery by performing only reflections. So x turns into y turns into x, or x will be negative or y will get negative. In that way, the magnitude will remain same, and you are going to change the signs, or you are going to switch the values of x and y in case of this 45-degree y equal to x reflection, right? So this is the phenomena which is used behind this Brazenham circle generation algorithm. So Brazenham states that if I want to draw a complete circle, then I can draw this 1/8 part of circle, then I can get the whole circle by simply reflection. जर मला फक्त हा 1/8 part of the circle draw करता आला, तर I can perform the successive reflections and I can complete this circle.
ठीक है. So that is the phenomena, or that is the principle behind Brazenham's circle generation algorithm. So we have seen that this is the concept that we are going to draw only this much portion and we will get the whole circle by reflecting it. So how the reflection is carried out? In 8 ways, because this portion is 1/8 part. This portion is 1/8 part. So you have to write the instruction 8 times to complete the remaining circle. So that 8 instructions are like this. So if X and Y are the points, then you can have the different combinations on X and Y, like plus plus, then plus minus, minus plus, and minus minus. Similarly, interchanging Y and X values, and you can have remaining 4 combinations. So I can generate the whole circle by writing these 8 put pixel commands in 8 different portions of the circle, we can say. Then we have started with the derivation, like we are taking the first point. So if you remember, what is the first point? If you remember, what is the first point we have taken? Yes. Can anybody tell me the first point which we have taken for drawing the circle? 0. Yes, in which the X value was 0 because it is lying on the Y, because we are concentrating only on this portion, 1/8 part of the circle. Right? So we are drawing this much part only, and we are starting with this pixel, which has the coordinates. The center is acting as the origin, or the origin is acting as the center, like that. So origin is acting as the center of the circle. So this distance is R, radius. So this point becomes 0, comma R. X value is 0 and Y value equal to R. Right? So we are taking this point, and if I am moving further to get this portion, what I have to do is either I have to move horizontally. जेव्हा मी हॉरिझॉन्टली मूव्ह करतेय तेव्हा काय होणार आहे, एक्स व्हॅल्यू हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय होतं, एक्स व्हॅल्यू फक्त इन्क्रीज होते, वाय व्हॅल्यू सेम राहते. वाय व्हॅल्यू इज इक्वल टू आर ओनली. So x will be equal to 1, x will be equal to 2, x will be equal to 3. So for these 3 points, only x will be incremented, y will be constant. Right? So x increment only and y constant for some part of the circle. That is first thing. Then when I will reach at this particular point, then the next points are encountered by incrementing x. X वाढतोच आहे, but y is getting decreased. X is getting increased till this particular point, but y is getting decreased. So x increase as it is and y is going to decrease. Right? So if I want to select the next pixel, then either it is horizontal or it is inclined one, it is diagonal. एकतर तो horizontal असेल किंवा तो diagonally असेल. So in both the cases x has to be increased. दोन्ही केसेस मध्ये काय होतंय, x increase होतोय, पण y सेम राहतोय की y decrease होतोय हे मला फाइंड आउट करायचंय नेक्स्ट पिक्सेल मिळवण्यासाठी. सो या डायग्राम मध्ये बघा, करंट पिक्सेल आहे x, y. नेक्स्ट पिक्सेल तुमचा हॉरिझॉन्टल असणार आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त x इन्क्रीज होईल आणि y तोच राहील, का तो डायगोनल असणार आहे ज्याच्यामध्ये x इन्क्रीज होतोय पण y डिक्रीज होतोय. राइट? सो दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ द
next pixel, and that factor is dependent upon Fn and Fs. So Fn म्हणजे काय, तर distance between the actual circle, distance between the actual circle and the center of the pixel. मग actual circle आणि center of the pixel चा difference आहे Fn in case of horizontal move. आणि Fs म्हणजे काय, तर सर्कल मधलं आणि सेंटर मधलंच डिफरन्स, पण Fs म्हणजे तुमचा डायगोनल मूव्ह झालेला पॉइंट आहे. सो द पिक्सेल and its distance with actual circle if horizontal move is taken, or the distance between the actual circle and the pixel if diagonal move is taken. हे झाले दोन फॅक्टर Fn आणि Fs. सो दॅट इज डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फॅक्टर. मग जो लहान असेल, Fs लहान आहे किंवा Fn लहान आहे, so in that case whatever the value is less, then accordingly we are going to select the pixel, right? So this part we have already covered. Next, so here this decision parameter di, earlier आपण pk यूज करत होतो ब्रेझनहॅम स्लाइड मध्ये, तसंच इथे di यूज केलेला आहे. सो di इज व्हॉट, Fn प्लस Fs. Fn प्लस Fs, जर मी हे डिस्टन्स केलं Fn प्लस Fs म्हणजे तुमचा di असेल, तर di जर लेस दॅन 0 असेल याचा अर्थ काय होईल, di is less than 0, so you are going to have Fn, because Fn म्हणजे काय, Fn is the the point on the circle minus this pixel, the point on the circle minus pixel value. So point on the circle च्या पुढे जर pixel value असेल तर definitely ही value larger असणार आहे. आता बघा, the distance from O to this pixel, distance from O to this pixel is larger than that of distance from O to circle. मग Fn म्हणजे काय, Fn is nothing but circleचा distance. So I can say here the radius minus we can say the radius minus the pixel value. Okay, the distance हे. So radius is this. O पासून सर्कल ची व्हॅल्यू आहे ती आहे तुमची रेडियस. रेडियस मधून हे डिस्टन्स मायनस करतेय मी O पासून या पिक्सेलचं अंतर. So this will be minus term, right? Fn has to be negative because always the point is lying outside. So here distance is more always in every case. So r minus more value if you are get, then you will be getting the negative value. ही r value आहे आणि O आणि या पॉइंट मधलं डिफरन्स हे जास्त आहे. सो r मधून जर जास्त व्हॅल्यू मायनस केली तर मिळणारा रिझल्ट तुम्हाला निगेटिव्हच येणार आहे. सो Fn इज ऑलवेज निगेटिव्ह. व्हाईल Fs म्हणजे काय, तर Fs म्हणजे सुद्धा रेडियस आणि पॉइंट मधला डिफरन्स आहे. आता बघा तुम्ही, ही रेडियस आहे आणि पॉइंट आहे तो इनर साइडला आहे. पॉइंट इज लाइंग इनर साइड, त्याच्यामुळं r मधून जर स्मॉल व्हॅल्यू मायनस केली तर मिळणारा रिझल्ट हा तुम्हाला कायम पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. या केसमध्ये कायम r हा मोठा असणार आहे पॉइंट पेक्षा, बिकॉज यू आर increasing x as well as you are decreasing y. So in that case Fs is always positive and Fn is always negative. Okay, so जर di is less than equal to 0 असेल, di मिळणारी व्हॅल्यू ही जर लेस दॅन इक्वल टू 0 असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो, लेस दॅन 0 निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट पिक्सेल हा
हॉरिझॉन्टल पिक्सेलच सिलेक्ट करायचं आहे. नेक्स्ट पिक्सेल इज हॉरिझॉन्टल पिक्सेल, म्हणजेच एक्स इन्क्रीमेंट होईल, वाय कॉन्स्टंट राहील. आणि दुसऱ्या केसमध्ये जेव्हा DI ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल, त्याचा अर्थ काय होतो, तुम्हाला हा पॉइंट सिलेक्ट करायचा आहे जिथे एक्स इन्क्रीमेंट होतोय आणि वाय डिक्रीमेंट होतोय. सो यू हॅव टू सिलेक्ट एक्स इन्क्रीमेंट, वाय डिक्रीमेंट व्हॅल्यू. ओके, all of you are getting up to this? Yes, students. Yes, tell me yes or no. No, ma'am. काय कळलेलं नाहीये तुम्हाला ह्याच्यातलं? मॅम हे आत्ताच. लास्ट पेज मधलं कळलं होतं आपण सर्कल कसं ड्रॉ करतोय हे? हा मॅम, ते कळालं. ओके. ओके, इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ द सर्कल, मग काय होईल? हा आता करंट पिक्सेल मी हा सिलेक्ट केलेला आहे, जो आहे 0,r. मला नेक्स्ट पिक्सेल हवाय. नेक्स्ट पिक्सेल हवाय म्हटल्यानंतर मी काय करणार आहे? मला या पाथ वरती पुढे जायचंय. जर मी डायरेक्टली डायगोनली त्याला खाली घेतलं तर काय होईल? ते सर्कल नाही दिसणार, ती लाईन होईल, बरोबर? इफ आय एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पिक्सेल, दॅट विल बिकम माय लाईन. मग त्यापेक्षा मी काय करतेय, सर्कल ड्रॉ करतेय, म्हणजे काय होतं, थोडासा पोर्शन असा आहे की जो हॉरिझॉन्टल जातोय आणि मग त्याला टर्न मिळतो आणि तो असा ड्रॉ होईल तुमचा 1/8 पोर्शन, बरोबर आहे? सो जर हा मला मूव्ह करायचा आहे तर नेक्स्ट पिक्सेल सर्कल वरचे ड्रॉ करताना काय क्रायटेरिया असतील? एक तर मला हॉरिझॉन्टल पिक्सेल सिलेक्ट करावा लागेल. हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये एक्स व्हॅल्यू इन्क्रीज होतीये. आता या पॉइंटचं बघितलं तर काय होईल तुम्हाला कळेल इथे. ह्याची वाय व्हॅल्यू तीच आहे, पण एक्स मात्र इन्क्रीज झाली आहे. म्हणजे जुन्या पिक्सेल पासून जर नवीन पिक्सेल मला मिळवायचा असेल तर आय हॅव टू इन्क्रीज एक्स, बट वाय विल बी कॉन्स्टंट. वाय मध्ये चेंज नाही होते. कळते हे? इथपर्यंत कळलंय? येस मॅम. ओके. आणि दुसरा कंडिशन मी अशी घेतीये इथली, या पिक्सेल पासून मला नेक्स्ट पिक्सेल मिळवायचा असेल तर फक्त हॉरिझॉन्टल गेलं तर काय होईल? मला बाहेरचा पिक्सेल मिळेल. मग मला हॉरिझॉन्टल होऊन चालेल का? नाही. जर मला सर्कलवरचा पिक्सेल मिळवायचा असेल तर मला डायगोनली मूव्ह व्हावं लागेल. तिथे म्हणजे काय होतंय बघा, जर मी डायगोनली मूव्ह होते तर एक्स वाढतोय का तुमचा? येस. या जुन्यापेक्षा नेक्स्ट एक्स व्हॅल्यू ही लार्जर आहे. सिमिलरली जुन्या वाय पेक्षा नवीन वाय व्हॅल्यू ही कमी आहे. वाय कमी होतोय आणि एक्स वाढतोय. इथपर्यंत कळलं आता? येस. येस मॅम. येस. ओके. सो हॉरिझॉन्टल मूव्ह होताना फक्त एक्स वाढतो, ज्याच्यामध्ये ही केस आहे. एक्स वाढतोय पण वाय मात्र तोच राहतो. आणि डायगोनल मूव्ह होताना ही केस आहे ज्याच्यामध्ये एक्स वाढतो आणि वाय कमी होतो. एक्स वाढतोय आणि वाय कमी होतोय. मग आता सर्कल जर मी इथून ड्रॉ करायला चालू केलं तर मला कसं कळणार की मला ही केस सिलेक्ट करायची आहे का ही केस सिलेक्ट करायची? सो आय एम नॉट नोईंग. आयदर आय हॅव टू सिलेक्ट दिस वन ऑर दिस वन. त्यासाठी मी काय करतेय, एक डिसिजन पॅरामीटर घेतेय. डी इज अ डिसिजन पॅरामीटर, बरोबर? डी हा एक डिसिजन पॅरामीटर घेतेय की ज्याची व्हॅल्यू जर लेस दॅन इक्वल टू 0 असेल तर हॉरिझॉन्टल मूव्ह कर, आणि ग्रेटर दॅन 0 असेल तर डायगोनल मूव्ह कर. मग आता ही व्हॅल्यू डी ची कशी फाइंड आउट होतीये? डी म्हणजे मी घेतेय की ऍडिशन ऑफ एफ एन आणि एफ एस. एफ एन म्हणजे काय?
तर फक्त हॉरिझॉन्टल मूव्ह झालेला पिक्सेल, ज्याच्यामध्ये फक्त एक्स वाढतोय, त्याच्यामध्ये फक्त एक्स वाढतोय, तो पिक्सेल आहे तुमचा FN. ओके. आणि FS म्हणजे काय? तर हा पिक्सेल आहे ज्याच्यामध्ये एक्स वाढतोय पण आणि वाय कमी पण होतोय. ओके. मग आता मी इथं आहे समजा, आता माझा हा करंट पिक्सेल आहे, मग मला नेक्स्ट पिक्सेल हा सिलेक्ट करायचा आहे का हा डायगोनल सिलेक्ट करायचा आहे, हे डिसाइड करण्यासाठी मी काय करतेय, FN आणि FS ची ऍडिशन करतेय. FN आणि FS ची ऍडिशन. ओके. इथपर्यंत कळलंय आता? येस मॅम. ओके. सो करंट पिक्सेल पासून मी पुढे जाणार आहे, हॉरिझॉन्टली जाणार आहे का डायगोनली जाणार आहे, हे काम माझं कोण करतंय, DI हे फाइंड आउट करते. आणि DI म्हणजेच FN आणि FS ची ऍडिशन. आता FN म्हणजे काय? तर हॉरिझॉन्टल पिक्सेल आहे, हॉरिझॉन्टल ज्याच्यामध्ये एक्स वाढलाय, एक्स वाढलाय. सो जर हे मिळणारं सर्कल मला असं मिळणार असेल, दिस इज युअर रिक्वायर्ड सर्कल, हे जर सर्कल असेल तर या पॉइंट मध्ये जर मी फक्त एक्स वाढवला तर तो पॉइंट सर्कलच्या बाहेर जाईल. या पॉइंट मध्ये जर एक्स वाढवला तर तो पॉइंट सर्कलच्या बाहेर जाईल. आणि या पॉइंट मध्ये एक्स वाढवला आणि वाय कमी केला तर तो पॉइंट सर्कलच्या आत असेल. बरोबर आहे. डायगोनल आहे म्हटल्यानंतर तो सर्कलच्या आत येणार आणि हॉरिझॉन्टल आहे म्हटल्यानंतर तो सर्कलच्या बाहेर जाणार. मग आता हा सिलेक्ट करायचा पॉइंट का हा, हे कशावर डिसाइड होईल, या छोट्या व्हॅल्यू वरती, त्या पॉइंट पासूनचं सर्कलचं डिस्टन्स. या पॉइंट पासून सर्कलचं डिस्टन्स म्हणजेच तुमचं FN आहे. मग हा पॉइंट बाहेर आहे म्हटल्यानंतर ते रेडियस पेक्षा जास्त व्हॅल्यू आहे त्याची सेंटर पासून. सेंटर तुमचा O आहे, पॉइंट बाहेर आहे, मग रेडियस, आता हे सर्कल आहे तुमचं आणि हा पॉइंट बाहेर आहे समजा. आता करंट पिक्सेल तुमचं हे आणि नेक्स्ट पिक्सेल तुम्हाला हे सिलेक्ट करायचंय का हे सिलेक्ट करायचंय, इथं आहात तुम्ही. सो हे डिस्टन्स इज R, हे डिस्टन्स आहे ते R आहे तुमचं. आता तो पॉइंट जर बाहेर असेल तर त्याचं डिस्टन्स हे R पेक्षा जास्तच असणार. बरोबर आहे? येस मॅम. येस. सो हे डिस्टन्स जर जास्त असेल तर FN म्हणजे काय? FN म्हणजे या दोन्हीतला डिफरन्स. पॉइंट पासून ते, म्हणजे आय मीन टू से सर्कल पासून ते पॉइंट पर्यंतचा डिफरन्स इज युअर FN. म्हणजेच काय? रेडियस मायनस ह्या पॉइंट पर्यंतचं डिस्टन्स P. रेडियस मधनं ही व्हॅल्यू मायनस केली तर रिझल्ट काय मिळणार आहे तुम्हाला? जर छोट्या व्हॅल्यू मधून ही मोठी व्हॅल्यू तुम्ही मायनस करताय तर रिझल्ट तुम्हाला ऑब्व्हियसली निगेटिव्ह मिळणार. हे कळतंय का आता? रेडियस तुमची छोटी आहे आणि पॉइंट बाहेर आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू जास्त आहे तुमची. R समजा 10 आहे आणि ही व्हॅल्यू 11 आहे. तर 10 मायनस 11 केल्यावर काय मिळणार आहे तुम्हाला? निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळणार आहे, -1 हे रिझल्ट मिळणार आहे. कळतंय आता? येस मॅम. येस. मग निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे म्हणजे काय? तर सिलेक्ट केलेला नेक्स्ट पिक्सेल हा आहे ज्याच्यामध्ये एक्स वाढलाय आणि वाय तोच राहिलाय, म्हणजे तो बाहेरचा पिक्सेल. आणि आता जर हा पिक्सेल मला सिलेक्ट करायचा असेल तर ही व्हॅल्यू तुमची 9 आहे समजा, तर R मायनस या पॉइंटचं डिस्टन्स, R ही 10 ची व्हॅल्यू आहे. एम आय ऑडिबल? येस मॅम. Yes, ma'am. येस. सो R ही 10 ची व्हॅल्यू, सॉरी 10 ही R ची व्हॅल्यू आहे. सो 10 मायनस 9 केल्यानंतर मिळणारा रिझल्ट हे नेहमी तुम्हाला पॉझिटिव्हच मिळणार आहे. ओके. म्हणजे एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह जेव्हा मी ऍड करते, एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे FN आणि एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे FS, हे जेव्हा मी ऍड करते
तेव्हा जर मिळणारा रिझल्ट निगेटिव्ह असेल तर आय हॅव टू सिलेक्ट द हॉरिझॉन्टल पिक्सेल ज्याच्यामध्ये एक्स इन्क्रीमेंट होतंय, वाय डिक्रीमेंट वाय कॉन्स्टंट राहतो. सो जेव्हा ही व्हॅल्यू डी आय म्हणजे काय, आता या दोन्हीची ऍडिशन ज्याच्यामध्ये एक निगेटिव्ह आहे, एफ एन निगेटिव्ह आहे आणि एफ एस पॉझिटिव्ह आहे. सो निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ऍड केल्यानंतर तुम्हाला काय रिझल्ट मिळतील, एकतर निगेटिव्ह मिळेल किंवा पॉझिटिव्ह मिळेल किंवा 0 मिळेल. सो जेव्हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह ऍड होईल तेव्हा हे 3 कंडिशन्स मिळतील. डी आय लेस दॅन इक्वल टू 0 असेल म्हणजे एक तर निगेटिव्ह असेल किंवा 0 असेल तर मी नेक्स्ट पिक्सेल काय सिलेक्ट करणार आहे, बाहेरचा. आणि जर DI ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर आय हॅव टू सिलेक्ट हा आतला पिक्सेल. कळालं आता सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. So that is about selecting the next pixel. आता नेक्स्ट पिक्सेल मिळाला आणि त्याच्यापासून मला आता पुढे जायचंय, नेक्स्ट पिक्सेल पासून पुढे जायचंय. तर त्या केसमध्ये मी काय करतेय, DI ची व्हॅल्यू आहे FN प्लस FS आपण बघितलंय. तर FN म्हणजे काय, एक्स वाढतोय वाय तेवढाच राहतोय. सो सर्कलच्या एक्सप्रेशन मध्ये, सर्कलच्या इक्वेशन मध्ये, कारण प्रत्येक पॉइंट हा सर्कलची प्रॉपर्टी प्रूव्ह करत असतो, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर. जर सर्कलच्या पेरिफेरीवर तो असेल तर तो प्रत्येक पॉइंट ही प्रॉपर्टी फॉलो करतो. सो FN मध्ये काय म्हणून मी एक्सच्या इथे मी यू हॅव टू मूव्ह हॉरिझॉन्टली म्हणजे काय, तर एक्स मध्ये इन्क्रीज होते पण वाय मात्र तोच राहतोय आणि हे आर स्क्वेअर जसं आहे तसंच. आर स्क्वेअर मी या साईडला घेतलं, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर इक्वल टू 0 असं जर घेतलं असेल तर FN म्हणजे एक्स मध्ये इन्क्रीमेंट, वाय तोच राहतो मायनस आर स्क्वेअर, आणि FS म्हणजे एक्स मध्ये इन्क्रीमेंट, वाय मध्ये डिक्रीमेंट आणि आर जसा आहे तसा. मग या दोन्हीची जेव्हा मी ऍडिशन करते DI मध्ये, DI म्हणजे या दोन्हीची ऍडिशन आहे. सो आय विल गेट धिस रिझल्ट, 2 इंटू ब्रॅकेट XI प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस YI स्क्वेअर जसं तसं, हे YI मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर जसं तसं मायनस 2 टाइम्स आर स्क्वेअर. आणि हे सॉल्व्ह करून मला मिळणार आहे हे झालं तुमचं DI म्हणजे डिसिजन पॅरामीटर. आता डिसिजन पॅरामीटर फॉर नेक्स्ट पॉइंट काय असेल, तर नेक्स्ट पॉइंट मध्ये मी परत एकदा 1 ऍड करणार. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये मी परत एकदा 1 ऍड करणार. वन सेकंड. ओके,
So here we have seen the di by putting the values of x square plus y square equal to minus r square 0. So we have got these expressions, and by performing the addition of this, I have got this one. Now, if I want to take di plus 1, next pixel जर मला हवा असेल di plus 1, so what I will do, instead of 1 here I will have xi plus 1 plus 1, like that. So here I have taken xi plus 2. All these things are remaining same. Okay, so 4 minus 3 जेव्हा मी करते, I will be getting the expression like this, where by putting di is less than equal to 0, then I have to increment x and keep y constant. So by putting these things in di plus 1, I will be getting the expression as di plus 4xi plus 6. So that is the expression I am getting if I want to get the next pixel from di. So di is current pixel and di plus 1 is your next pixel. If di is less than 0, the next di is this. आता आपण काय करतोय, di वरून आपण सिलेक्ट करतोय की मला हॉरिझॉन्टल मूव्ह करायचंय का डायगोनली मूव्ह करायचंय. पण मूव्ह केल्यानंतरचा di काय असेल, बिकॉज आता मी इथे आहे, करंटली आय एम हियर and I will be selecting this pixel. So I will get this new point, but as the point is changed, my di value will be also changing, and that change di value is this, which will be based on the di value as well as the x factor. Why only x factor? Because मी horizontal move करतीये म्हणजे x फक्त change होतोय. मी horizontal move करतीये, that means फक्त x बदलतोय, y will not change, and that's why di is less than equal to 0 means you have to move horizontally, and your new di factor will be di plus 4xi plus 6. Okay, then second case मध्ये काय, इथे di लेस दॅन 0 आहे, लेस दॅन इक्वल टू 0 आहे, म्हणून आपण हॉरिझॉन्टल मूव्ह केली. आता सेकंड केस मध्ये काय, di ग्रेटर दॅन 0 येईल, तेव्हा तुम्हाला डायगोनल मूव्ह करायची आहे. सो सी हिअर, di जेव्हा ग्रेटर दॅन 0 आलं तेव्हा तुम्ही डायगोनल मूव्ह केली, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही x पण वाढवलेला आहे, x मध्ये पण चेंजेस आहेत आणि y मध्ये पण चेंजेस आहेत. सो युअर di न्यू डायगोनल मूव्ह झाल्यानंतरचा di आता that will be based on both x and y values. So by putting these expressions x and y in this di plus 1 factor, I am getting the final expression as di plus 4 into bracket xi minus yi plus 10. So that is the next di value. Okay, if diagonal pixel is selected. So you have to remember only these two values. di less than equal to 0 असेल तर horizontal move होईल, and in horizontal move only x will be changing, and if di is greater than 0, then diagonal move होईल ज्याच्यामध्ये x and y दोन्ही change होतील. So these things we use in our algorithm. And initially our first di म्हणजेच d0, माझा फर्स्ट di is d0, तो म्हणजे काय असेल तर di च्या एक्सप्रेशन मध्ये. सो where is the expression of di? So in this expression I am going to put the value of x and y as 0 and r, कारण मी सर्कल ड्रॉ करायला सुरुवात करतेय d0 इनिशियल डिसिजन फॅक्टर पासून, आणि d0 म्हणजेच काय तर x मध्ये मी पुट करतेय x is equal to 0 आहे माझा, बिकॉज आय एम स्टार्टिंग विथ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. या पॉइंट पासून सर्कल ड्रॉ करायला चालू करतेय. सो ऍट दिस पॉइंट x is 0 and y equal to r. So I am putting x equal to 0 and y equal to r in this expression, and I will get the result. So see here, 2 into bracket this expression
2 into bracket xi plus 1 bracket square plus yi, and this expression I have taken in the next here 2 plus r square plus r minus 1 bracket square minus 2r square. So I have kept x equal to 0 and y equal to r in this third number expression. So we have named this expression as 3-number expression. So I have kept those values and I am getting the result as d equal to, by solving this. After solving this, I am getting the expression d equal to, that is d0 equal to 3 minus 2r. So this initial value of d0 I will check, and then I will decide whether I should move horizontally or diagonally downwards. Okay, so these are the key points of your algorithm. So all of you are getting up to this? Yes? Yes, students? So out of this algorithm, you have to consider only 3 values. First is this, d0 ची value 3 minus 2r. त्याच्यानंतर ही व्हॅल्यू जेव्हा di is greater than 0 असेल तेव्हा नेक्स्ट di ची व्हॅल्यू is di plus 4 into bracket xi minus yi plus 10. आणि जेव्हा di ची व्हॅल्यू is less than equal to 0 असेल, at that time your next di is di plus 4xi plus 6. So these 3 things only you have to remember in the algorithm. Okay. Shall we see the algorithm now? Yes, ma'am. Okay. So see here the algorithm. In that, and okay, and one more thing is we have to run this algorithm till we get the 1/8 part of the circle. आणि 1/8 part of the circle कधी होईल, जेव्हा तुम्ही y equal to x या लाईन ला टच कराल. Because y equal to x is nothing but your 45-degree line. आणि 45-degree line म्हणजेच तुमचा 1/8 portion. Right? 360 divided by 8. You will get 45-degree. So you will start from this point where 0, r is the point, and you will draw the circle till y equal to x. Till y equal to x. Okay. And that's why the condition here is given as x is less than y. Because या पॉइंट मध्ये y आणि x इक्वल होतील. या पॉइंटच्या आधी काय असेल तर x ची व्हॅल्यू 0 पासून चालू होतीये आणि y ची व्हॅल्यू r पासून. सो x इज ऑलवेज लेस दॅन y. ते या पॉइंट पर्यंत, आणि या पॉइंटला आलं की मग दोन्ही इक्वल होतील आणि इथून पुढे y कमी होईल आणि x वाढेल. ओके. सो you have to see this condition while x is less than y. जेव्हा x ची व्हॅल्यू is less than y असेल तोपर्यंत तुम्हाला हे सर्कल ड्रॉ करत राहायचे. Okay. So here first is x value equal to 0 and y value equal to r. So from this point x is equal to 0 and y equal to r, या पॉइंट पासून मी चालू करते सर्कल ड्रॉ करायला. d व्हॅल्यू मी सेट करते 3 minus 2r ला. बघा ही तुमची d0 व्हॅल्यू आहे जी आता आपण मागच्या स्लाइड मध्ये काढली. 3 minus 2r ही तुमची d0 व्हॅल्यू आहे. ही मी इथे यूज करते. Initial value of decision factor is 3 minus 2r. त्याच्यानंतर काय रिपीट. मग आता सर्कल ड्रॉ करायला चालू करायचे. इनिशियल कंडिशन्स आपण सेट केलेल्या आहेत. पॉइंटच्या आपण इनिशियल कंडिशन्स वी हॅव सेट, पॉइंटच्या पण आणि डी ची सुद्धा. So from this point I am going to start drawing the circle, and that's why the condition is repeat while x is less than y. जोपर्यंत x हा y पेक्षा लहान आहे तोपर्यंत आपण ड्रॉ करत राहायचे. So we will call the draw circle function. मग ड्रॉ सर्कल फंक्शन मध्ये काय होतंय तर त्याच्यामध्ये x इन्क्रीमेंट होतो ऑलवेज. Why x is incrementing? Because जरी हॉरिझॉन्टल मूव्ह करायचं असेल तरी x वाढतोय आणि डायगोनली मूव्ह करायचं असेल तरी x वाढतोच.
right? So in both the cases, x has to be increased. And then I will check की d0 d जर लेस दॅन 0 असेल तर काय होईल, y चेंज होईल का? इफ d इज लेस दॅन 0 तर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मूव्ह करायचं असतं. d इज लेस दॅन 0 असेल तेव्हा तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मूव्ह करायचं असतं. सो y will not change, only x will increment, right? So we will have no change in the y, and d horizontal move करताना काय होतं, d चेंज होतोय, d इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6. हे आपण ऑलरेडी ही व्हॅल्यू बघितलेली आहे जेव्हा d इज लेस दॅन 0 असेल तेव्हा. इथे बघा d इज लेस दॅन 0 आहे. सो नेक्स्ट d व्हॅल्यू इज d प्लस 4x प्लस 6. हीच टर्म मी अल्गोरिदम मध्ये यूज करते. d प्लस 4x प्लस 6. Is there any difficulty, students? I am finding some mics are on. Pragati. Okay. Okay. So here we have seen when d is less than 0, d plus 4x plus 6 is the next d value. And in the else part, else म्हणजे काय, d ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर इथे तुम्ही लेस दॅन इक्वल टू घेऊ शकता. अँड इफ d ची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय होईल, तर तुम्हाला y पण रिड्यूस करायचा आहे. सो y इक्वल टू y मायनस 1 होईल. अँड x हॅज टू बी इन्क्रीज्ड इन ड्रॉ सर्कल. सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही ड्रॉ सर्कल कराल तेव्हा तेव्हा तुमचा x इन्क्रीमेंट होणारच आहे. आणि आता इथे y पण चेंज झालाय, x पण चेंज झालाय. सो युअर d विल बी चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू x अँड y बोथ. मग हे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं होतं, d इक्वल टू d प्लस 4 इंटू ब्रॅकेट x मायनस y प्लस 10. इथे d plus 4 into bracket x minus y plus 10. So this same value I am using here if d value is greater than 0. Okay, so simply by doing this you are able to get the circle generated. Getting it? Yes, students. Okay, so let us have one example on it. Okay, so while drawing the circle we have to call put pixel for these things. आपण बघितलं होतं हे 8 ऑक्टंट साठी x आणि y चे डिफरंट कॉम्बिनेशन्स करून x प्लस प्लस मायनस प्लस प्लस मायनस 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 and by interchanging y and x values. So we are getting these 8 pixels generated. Okay, so let us solve an example on it. So I will tell you to draw the circle with radius equal to 5. Draw the circle with radius equal to 5. Because for drawing the circle, what are the requirements? You should have x and y values of the center and you should have the radius. मग आता center तर आपल्याला माहिती आहे, originous center आहे. Then only if I have radius, then I can get the complete circle. बरोबर आहे? So I will have the complete circle. So I can write here x, y values, d value and the point. Okay, can you tell me now what will be the initial values of x, y, d? What I am saying that we are solving a problem for drawing a circle with radius equal to 5. So what are the
What are the values of x and y? Here, according to algorithm, x is 0 and y equal to r. So x is equal to 0 and y equal to r. Radius is 5 in our example. Now what is the value of d? D is 3 minus 2r. R is 5. So 5 into 2. Am I audible, students? Yes. Am I audible, students? Yes, Yes. ma'am. Yeah, actually, I got the message that your connection is unstable. That's why I wanted to just check. Okay. So here, by putting the value of r, what is the value of d I am getting? Y equal to 5. That is the radius is 5. So 5 into 2 minus 10 plus 3. So d value that I am getting is 7. Okay. Now with draw circle command, I am plotting this point 0, 5. So first point will be plot on the circle with value 0, 5. So I will use different color for drawing this. So 0, 5 is the first point that I have received. Next is what? We have to repeat till x value is less than y. X value ka hai 0. Is it less than 5? Yes. So I will draw the circle. I will increment x. I will increment x. So x will become 1. And now I will check the d value. D chi value ka hai 7 hai. So whether it is less than equal to 0? No. So it will go in the else part. It will go in the else part. Then it will reduce the y value. So y value will get reduced. Y will become 4. And now the new d value is having this expression. So old d value ka hoti 7 plus 4 into bracket. What is current x value? Current x value is 1 minus current y value is 4. So 1 minus 4 plus 10. So here 10 plus 7, 17 plus 1 minus 4, that is minus 3. So minus 3 into 4. Minus 3 into 4 is minus 12. So 17 plus minus 12. So I will be getting the d value as 5. And I will plot this point 1, 4 on the circle. So 1, 4 is the point that need to be plotted. So 1, 4 is somewhere over here. Next is you are having the next point. So here you can see that next point I have received. So again, I will check whether x value is less than y. So x is still less than y. So I will enter into the draw circle. I have plotted this point 1, 4. Then x is incremented. So x will become 2.
and y will become okay, depending upon the d value. So x is incremented and d value is checked. So d is still greater than 0. So you have to get the next pixel, that is y is decremented and d value is changed. So y value is decremented and d value is again changed. So current value of d is 5 plus 4 into bracket x minus y. So x is 2, uh, y is 3. So 2 minus 3, that is minus 1 plus 10. So 15 minus 4. So I'm going to have 15 minus 4, that is 11. So d value is 11 and I am going to plot a point 2 comma 3. So 2 comma 3 is somewhere here. Okay. And with 2 comma 3, again I will be checking. Yes, x is still less than y. So call this, increment the value of x. Now with the 3 value, again d is 11. D will be getting checked. It will go into the else part only. It will have y minus. So y will become 2 here. And y is 2 and d will be again changed. So d will be again changed. D will have value as that is earlier value is 11, next value is like that. So uh, whatever may be the next value, because we are not going to do the next while loop, because here x value is already greater than y and we are going to stop here, right? So that is the next point is 3 comma 2 that I will be drawing. So you have completed the 1/8 portion, 1/8 part of the circle, and by successive reflection you can get the whole circle. So by using the algorithm we are able to get the circle, right? So that is how by using this Bresenham circle generation algorithm we are able to get a 1/8 part of the circle, and we can complete the whole circle just by performing the reflection. So once this is with us, we can get the remaining circle by simply reflecting the portion with different axes. Okay, all of you are getting it now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. So the Bresenham circle generation algorithm we have finished with, and now we will be going towards practical side. So I will show you the program of DDA line drawing algorithm. I will show you the program of DDA line drawing algorithm, and then we will see the output of it.
Okay. Are you able to see the program? Yes, students. You are able to see the DDA line drawing algorithm program? No, ma'am. Yes, ma'am. It's present now. Okay. Okay. So DDA line drawing algorithm, it has certain steps like you have to accept. Yes. Okay. So you have to accept the x1, y1, x2, y2, that is the endpoints of the line coordinates from the user side. Then you have to check whether the dx is larger or dy. Dx and dy are nothing but the difference between y values and difference between x values. So whatever is larger, we are assigning length to that particular value. Length is used to actually perform the iterations to plot the point on the line. So that is nothing but the length parameter. So here you can see the program now. Our routine preprocessor directives we have written stdio, conio, and graphics.h. Then graphics driver detect, it will automatically detect the driver, and we are having the x, y, dx, and dy as float because the DDA line drawing algorithm uses the float values, right? Because here dx is the division of your length divided by the your difference between x divided by length. Similarly, dy is difference between y, that is y2 minus y1 divided by length. So for that purpose, we are taking it as float, and we are taking the integer values x0, y0, that is your starting point, and x1, y1, that is end point of the line. Then we are initializing the graphics, and here setback color is nothing but the background color white set करण्यासाठी. Otherwise our background color is always black. If we want to set the background color, then it is setback color is the command used for it, and we are writing the name of the color in capitals. That is the syntax of it. Then x0 and y0 are considered as 100, 200, and x1, y1 are considered 500, 300. Then we have to carry out the difference between the x values, x1 minus x0 and y1 minus y0. So we are going to put x1 minus x0, y1 minus y0. And then depending upon the value of dx and dy, we are finding which one is larger, that is assigned as length, or here I have assigned it them as steps. म्हणजेच काय तर number of steps किती वेळा, number of iterations किती वेळा carry out होईल, किती points तुमचे plot होईल, that will be nothing but the steps. सो मॅक्सिमम व्हॅल्यू जर मला मिळाली लेंथची, तर प्लॉट होणारे पॉइंट्स हे पण जास्त मिळतील आणि लाईन ॲक्युरेट जास्त दिसेल तुमची. सो आय विल टेक द मॅक्सिमम व्हॅल्यू बिटवीन देम ॲज स्टेप्स. सो इथे फ्लोट घ्यायचं कारण काय, डीएक्स आणि डीवाय फ्लोट मध्ये कन्व्हर्ट का केलंय आपण, कारण पुढे मला डीएक्स आणि डीवाय हे इन्क्रिमेंटल फॅक्टर आहेत, जे x1 मायनस x0 डिव्हायडेड बाय स्टेप्स असं असणार आहेत, डिवायडेड बाय लेंथ, आणि तेवढ्या अमाऊंटने मी एक्स आणि वाय इन्क्रिमेंट करणार आहे नेक्स्ट पॉइंट मिळण्यासाठी. सो करंट तुमचा x0 y0 असेल, करंट तुमचा पॉइंट आहे तो x0 y0 इथे असेल, तर नेक्स्ट पॉइंट मिळण्यासाठी तुम्हाला या पॉइंट मध्ये डीएक्स आणि डीवाय काहीतरी व्हॅल्यू ऍड करावी लागेल, तेव्हा तुम्हाला नेक्स्ट पॉइंट मिळेल. सो दॅट dx and dy is in terms of float, and that's why here the conversion, type conversion is taking place.
Okay, so dx is float value of this, dx is float value of that, and then I will compare which one is maximum. So dx जर maximum असेल तर steps will be equal to dx, आणि जर नसेल तर dy जास्त आहे, so step will be equal to dy. So in the if else, I will set the values accordingly for the steps. Then now here dx and dy म्हणजेच काय, तर आत्ताची dx value difference divided by steps. The value of difference divided by steps. Similarly, dy म्हणजेच काय, value of dy, that is y1 minus y0 divided by steps. This is nothing but the increment factor along x and increment factor along y respectively, dx and dy. मग इनिशियली मी स्टार्ट करते x0 y0 पासून. दिस इज माय x0 y0 पॉइंट विच इज 100, 200. सो या पॉइंट पासून मी चालू केले लाईन ड्रॉ करायला, अँड नेक्स्ट आय विल शो यू द रिमेनिंग पोर्शन. Okay, so I have started with the initial point xy as x0 y0 and I value equal to 1. आता I value म्हणजेच काय, the number of steps to be carried out. So I is my induction variable, and that will set from 1 to steps. So those many times this loop will run and you will plot those many points. So put pixel is the command for plotting the point. So I will start with xy as x0 y0 initial point, and I will repeat till I equal to less than steps. And in the put pixel, I will plot xy value on the screen. So xy value is plotted on the screen with red color. And then the next x is incremented with dx, y is incremented with dy, and you will get those into new x and y values, and I will be also incremented. So in this way, while loop continues to run till I is less than equal to steps. So every time you are going to put the point in a line with dx and dy difference, and then you will get the output. Okay, so that is the code for the DDA line drawing algorithm. And that this is the output you will be getting on the output screen. So the point here is 100, 200, and the point here is 500, whatever the input you have provided, 500, 300. So this is the line that you will get on the output screen. Okay, so the programs I will send you, you have to execute on your computer and check the results by changing the x and y values. Okay, so here by default they have given the values as 100, 200. In my program, you have to provide the xy values. I tried to open that program, but on my laptop the TC is not installed, and that's why I'm not able to open that. I'm not able to open my own code. So I have opened this similar code on internet available, and I have opened that and explained it. Okay. So I will send you my own code, and you have to copy it in your machine and execute it and check the output by giving the different xy values. I can show you the execution which I have taken for regular students. Wait for 2 minutes. I will show that to you.
Okay, so here is the output of my program. You can see the endpoints are taken from the user side. 100, 100 is the first endpoint entered. Then the second endpoint will be given. So the endpoints are entered from the user side, and you can draw your own line of your choice. So this is the program. And here you can see this red color line, which is starting from 100, 100, and it is going up to 500, 500. So that is the line you are getting with DDA line drawing algorithm. Okay, so I will send you this code where the program is not a generalized one. You have to draw the line of your choice. So the codes you are going to provide for the line, and you will be getting the line accordingly. Okay, so you will get this code on the group. Okay, is there any difficulty? So here I have shown for the minus coordinates, but as your screen is having the positive coordinates only, we cannot draw the negative points on the screen. And that's why you will be getting the line only from 100, 100 to 0, 0. म्हणजे तुम्हाला मिळणारी लाईन अशी असेल, कारण हा तुमचा कुठला ऍक्सिस आहे, y इक्वल टू x आहे. सो y इक्वल टू x ऍक्सिस वरती मिळणारी लाईन काय होईल, तुम्हाला 0, 0 पासून 100, 100 पर्यंत मिळेल. पण त्याच्यात नंतर जेव्हा निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स चालू होतील, कोऑर्डिनेट्स साठी तुम्हाला लाईन डिस्प्ले होणार नाही. ओके, सो you will be getting the मॅम line तुमचं from. व्हॉइस क्लिअर येईना. Okay, so the output you are able to view the YouTube video. The earlier I would have seen 100, 100 पासून 500, 500 Yes, ma'am. पर्यंत. Yes, okay. So output of the program, ज्याच्यामध्ये तुम्ही your screen is acting as the first quadrant, so you are able to draw only the lines in the first quadrant. दोन्ही coordinates जेव्हा positive असतील तेव्हा. But if I am taking the negative coordinates, then I will not be able to see. आता इथून बघा, हा 100, 100 पॉइंट आहे. सो 100, 100 पासून 0, 0 पर्यंतची लाईन तुम्हाला मिळतीये जर मी निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स टाकले तर. सो जेवढा पॉझिटिव्ह पोर्शन असेल लाईनचा तेवढाच तुम्हाला दिसेल, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा लाईन इकडे असेल निगेटिव्ह कडे, जेव्हा -200, -200 असेल तेव्हा ती लाईन तुम्हाला दिसणार नाही, कारण तुमची स्क्रीन इज ऍक्टिंग ऍज युअर फर्स्ट क्वाड्रंट. टॉप लेफ्ट पॉइंट हा नेहमी ओरिजिन असतो. सो पॉझिटिव्ह एक्स आणि पॉझिटिव्ह वाय व्हॅल्यूज फक्त डिस्प्ले होतील तुमच्या स्क्रीनमध्ये. ओके, सो हा प्रोग्राम मी तुम्हाला ग्रुपवरती सेंड करेल, तर तुम्ही फक्त तुमच्या कॉम्प्युटरवर, लॅपटॉपवर जे काही असेल ते रन करून बघा. जर काही प्रॉब्लेम्स आले तर मला व्हॉट्सअप करा, मी तुम्हाला सोल्युशन सांगेन. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर फॉर टुडे. द फर्स्ट प्रॅक्टिकल, द सेकंड प्रॅक्टिकल फर्स्ट आपण आधीच घेतलेलं आहे बेसिक शेप्स ड्रॉ करण्याचा. सेकंड प्रॅक्टिकल इज DDA लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम that we have finished today. Okay, so we will stop here. जर या प्रॅक्टिकल रिलेटेड काही डाऊट्स आले रन करताना तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला फोटो काढून किंवा एरर्स असतील त्या एरर्स आणि पाठवू शकता. आय विल टेल यू द सोल्युशन्स. Okay, so we will stop here.
एकच गोळी आहे, पण ती मोठं नाही होऊन जातं.